Y mientras cenamos. ¿De por qué? Pues porque este va a ser el capítulo de crear los personajes y tal. No me acostumbro a los cascos estos tochos. Y porque quería ver Boku no Hero Academia y no iba. No me preguntes por qué no iba, así que bueno. ¿Tal vez me lo jugando a la mambicha? No puede ser. Vale. ¿Te hace bien, Sur? ¡Hostias!
No está en el español, tío. Ah, mira. Ok. Por ejemplo. Voy a buscar algo luego. ¿CAP? Pollas. Venga. No, no. Yo creo que... Cuidado. Sí. Oh, sí, Dios mío. ¿Qué es esto? Es rojo. Oh.
Who's that old vampire? Yo creo que ahí está bien. Administrando mods instalados. Pues vamos a tener esto nada. Esto de hecho lo puedo instalar de momento. Pero necesito que ya lo instalaré. Este también lo puedo instalar. With extra está bien. Info. Extra encounters, porque si no es el exacto mismo juego y tampoco es plan. Vale. Pedir un color, pues. No que. Creo que esto era para el Press Play. Sí. Buah, esto me raya de sobremanera, ¿eh? Oh, pues ya está. Vamos a ello, ¿no? Oh. Who are you? Choose your guardian. Oh. Es increíble cómo puedo estar con este juego. Pum, 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 pum. Algo que ningún juego me ha... Desde la infancia no he podido vivir esto. Es increíble. El equipo, si no me equivoco, es Dark Urge, Minzara, Shadowheart y Astarion. Así que Shadowheart y Astarion están bien desde el principio. Los que va a ser difícil son... Minzara y... Ah, bueno, y Dark Urge también, no tengo sentido, eso lo saben. Van a dejar la cinemática esta vez, ya que... El videojuego de cómo de ver cómo tus personajes... Bueno, cómo... Los azotamentes pierden constantemente. Encima si acabas de jugar, ver cómo han perdido, vuelves a ponerlos desde el principio para ver cómo los vas a ganar de nuevo.
Qué explícito. No. ¿Y esa oscura qué se supone que es? Es, entre comillas, lo que yo quiera, ¿no? Es un hechicero. Por lo que sea, no quiere hechicero. Vale, pues nada, vamos con... O sea, yo creo que me gustaría cambiarle, no te lo niego, pero... Que por algo he puesto lo de los pelos y todo esto, ¿no? Es algo que... A ver. My rancid blood whispers to me, kill, kill, and kill again. My ruined body yearns to reap death in this world. And when this foul urge calls, it possesses my whole being. Injured beyond repair. I know nothing besides this. I must resist the dark urge, lest it consume my mind. I must discover who I was and what happened to me before my twitching knife hand writes a tragedy in blood. Vamos a dejarlo como está. Aunque creo que me gustaría ser rojo, no te lo niego. Es que no te niego que me gustaría ser rojo. Es que el blanco... Buah, es que el blanco tiene una apariencia que mola un montón. La madre de Cristo, cómo molan, ¿no? Buah, de bronce, tú, como lanzo. Y core. Por lo que se ha visto muy poco usar el de core. Voy con el blanco, está bien. Un momento terrible. O bien una persona o un objeto que ninguna espada o conjuro puede matar. Atormenta tu mente y se parece a tu horizonte periférico. Dios, esa losa encima a cada paso de tu aventura. Pero sea ella la que lleva a ti. Encima como que dice, no, quiero tal, quiero hacer el bien, tal. Sí que vamos a hacer el mal. Esta vez toca hacer el mal. ¿Qué sucede aquí? Lo que sucede, esto de aquí. Este lo quitamos. Este lo dejamos. ¿No? Un segundo. Voy a cerrar esto. No te asustes, ni...
Sí, esto suena guay. Es el mismo chabón. Hello everyone, in this video I'll be showing you a Jujutsu Kaisen Sorcerer Sakuna Shrine build guide in Baldur's Gate 3. This is a mod that was made by Harpsy22 and it's in the in-game mod manager. Now, that's an initiative, and we can also always show you guys use a strength. This. Vale, ¿qué más he dicho que iba a llevar? Vale, una cosa. Que no me pase lo de la otra partida. Wrong, but we want to be using our domain. This one is going to use. So we have 32 cursed energy. With the if you want with the darker. Va con lo mismo, va con lo mismo. Es la misma build. Chepón. Si eso cambiarán los puntos un poco, pero si eso. Y lo más seguro es que. Déjame decirte que puede que no. 20 tan solo. 24 está bien. No quiero pisar builds. Entonces. Astarion Pícaro. Vamos a ver qué tenemos de Astarion. Sé que no se ve, ¿vale? Baldur Gate 3, Astarion build. Hola, soy Tap y hoy te traigo una guía completa sobre todo lo que necesitas saber sobre Astarion. En el caso, por supuesto, que quieras tenerlo en tu grupo durante tu aventura en Baldur's Gate 3. Y es que este vampiro pícaro puede llegar a ser una fuente brutal de daño en nuestro grupo, y además su línea de misiones es bastante épica. Por todo eso, preparar los colmillos y pegarle un buen mordisco a esta guía, porque ya mismo empezamos. Es que es eso, porque después... A ver, ¿qué me dices que Todo lleva? para nuestras con uno. Luego, otro objeto que matamos siempre que nos curemos. Pues utilizaremos un yelmo que sube automáticamente. Vendrá genial para aumentar los efectos de seda de araña, quitándosela a nuestra drow favorita, Minzara. Y es que está dando nuestra arma principal en el para el acto 1 como para el acto 2. Ahora, pasando a los anillos, usaremos en la colonia Micol. Puede que hagamos de este tío de nuevo. Aunque este tío no me gusta mucho sus... Hello everyone, in this video I'll be showing you the most OP Astarion build for patch 8 of Baldur's Gate 3. This introduces massive soul perception for a bonus to Ya se chocan. Se chocan. Es que es increíble, tío. Menos mal que me está dando por mirarlo de antes. Porque si no... In this Baldur's Gate 3 video, itself. Being a rogue, Astarion is both good at ranged and melee attacks using finesse weapons due to high dexterity. Rogues also gain sneak attack damage when attacking with advantage or when attacking a creature standing near a friendly character, as long as they don't have disadvantage. This can result in huge damage once per round, but rogues never gain an extra attack like fighters, rangers, monks, barbarians, or paladins, which is why I decided to multi-class Astarion with the ranger class.
Since Astarion begins Baldur's Gate 3 as a rogue, his ability scores are in line with what a tip. Es que yo quiero. Está el WhatsApp abierto, ¿no? ¿Y por qué no carga? Hello everyone, happy Halloween. In this video, I'll be showing you an Ascended Vampire a 1d. You're doing a 66 damage and healing him for that amount. And we also get access to a 1d10 bonus damage on our attack choice. Ascended a setup of initiative and armor class. Because class in Baldur's Gate 3, but a monk, most power cells are Okay. bite on a bonus action is massive. Some Sí. go ahead and add in the monk. The thief level 3, just very strong. At this point, we can go ahead and add in the monk. Now, with this, we get our flurry of blows, which you're going to see does insane amounts of damage. This also lets us attack and use dexterity for certain staffs as well. Level 3, this one we're going to take the way of the open hand. Like they do. 4 gives us our slow fall, which we already have resistance to fall damage. There is overlap, but you're going to see this is extremely powerful. Now, our first feat here, it's a little bit late because we did take the rogue first. You can go with, I guess, 15 Constitution as well and take that up to 16 this way. This doubles our strength mod. Basically, you're never going to miss. It's our 1d10 screen, but your are great because the enemy can't attack if they get stunned. Once we get to level 6, to our 2 down. Si es por otro monje tampoco me gusta. Level, I don't want that. Force this, taking away less damage from spells. Level 8 gives us another the highest for dexterity, but also in well too. And on level 9 here, we finally get our very powerful key resonation attack. So we got our key resonation punch, a bonus action one, and whenever you do this, you resonate the key with your body with the enemy's ability unarmed and go with those are knights and dames. No, man. No. Dames bonus action. Y se vuelve a pisar. Usan siempre lo mismo, hermano. No sé. Que no lo puedo jugar. Espera. O sea, ya no quiero que sea la mejor. Quiero que sea Assassin. Astarion. Assassin Build. ¿Hace 2 años? Pues hace 2 años. Rogue Assassin Build. Hace 1 año. Pues hace 1 año. Hay que probar con este tío porque te repite siempre los mismos objetos y terminas jugando lo mismo. What do you know about operating from the shadow? Assassinating your enemies by shoving 2 daggers up their eye sockets to make sure you utilize both daggers well. As they will be blinded long before. What do you know about operating from the shadows, engulfing the battlefield in a sea of darkness so your enemies won't know what is going to accordingly happen, while you go in to hide, confusing your enemies to then evaporate them with deadly blasts from your hands? All across the battlefield so none of your enemies can keep up, but when they're erasing their existence.
hitting your enemies as much as possible while torturing them with darkness and different types of crowd control, making sure they get screwed over and can't do anything. But we're not just going to make the chance to crit as high as humanly possible for maximum effect, we will also apply vulnerability to the point of multi-class 1 Warlock. I'll get into all the details while leveling, but Shadow Monk being our most prevalent class means two things. One, we can teleport a lot on a bonus action, giving us insane mobility to really drive that assassin playstyle home. Two, we can use stealth mechanics for extra damage, advantage, utility, and darkness to control the battlefield. In this video, I will go over how to properly play this build for each act, as the combat strategy mobile, ultra bursty possible, while utilizing the also a lot of other good stuff that I haven't even mentioned yet to evade any retaliatory actions. And there's also a lot of other good details. But before we get into the leveling details, we need to talk about something else related to Shadows. This game has the best graphics around on mobile, brute fighter, and get your extra attack at level 5 to then ultimately all your monk goodness as fast as possible. At level 7, however, you respond to 6 level, you close off a bit overwhelming for different classes, but really it looks harder than it actually is. In fact, a lot of the leveling is just going to be you clicking the accept button, and yeah, I've done all the work outside of that for you. Before we get into leveling though, we need to talk about races and which one is the best in my opinion. Now as always, it doesn't matter that much, but in this case there are some races that definitely add something to the build, starting off with probably the best option, bar none, a half-orc. Half-orc gets first of all relentless endurance, which helps out your survivability and makes sure you don't get down so fast. With this build, savage attacks gives us extra damage every single time we crit basically, and we will crit a lot. And yeah, that is cumulatively speaking going to be significant extra. Vamos a ver, porque es que me interesa ir full asesino. Hello everyone, in this video I'll be going over a rogue assassin build guide for Voy a ver Baldur's Gate 3. tus Now, I know a objetos lot que of people después don't nos seem to like this conocemos class, and the rogue is y me a llevo weaker las class manos a compared la to some other cabeza. ones, but I'm going to show you a ¡Oh! Baranzan, which gives us the ability ¿En serio son esos los objetos? ¿Me vuelvo loco? Pues ya está. No pienso más. Vale, es este. Es este. ¿Qué subclases llevas? ¿Cómo vas a clasear? so we have a bit more survivability. Around there is what we're going to be looking to start off with, and obviously the rogues we can set to them invisibility. Nivel 2, rogue. Good. Nivel 3, rogue, thief. Stage thief does have some really nice combat. You have advantage on attack. Any successful attack roll against a surprise creature is a critical hit. Die whenever attacks rolls against surprise creature is a critical hit. It's huge. And a bonus some action, and then you get away, getting out of coming back in, doing critical hits. So it can actually be really powerful if done right, and you can make it happen. Se coge el asesino. So as I mentioned, savage attacker is when making melee weapon attacks, you roll your damage. Pretty nice though too. When you roll your damage die is rolled twice and use the highest result. Honestly, the increase in dexterity is just so deal more damage. So that can be another option, but honestly, the increase attack rolls. Now level 5 we get our uncanny dodge, your lightning quick reflexes to protect yourself. When an attack hits you, you only take half the usual damage. Darkness is very useful. That makes the rogue a little bit more survivable. I went with the drow too because darkness is very useful to have on this, as we don't normally get spells as a rogue. It's just nice to have that. We get to change out our skills, so at level 6 you get more skill. You get to choose a couple more skills, so proficiencies are always nice. We want to have our stealth max though. Now at level 7 we get evasion, so your dexterity saving throw, it deals no damage. No damage if you... Level 8 when we get ourselves another feat. And as I said, you can go with the savage attacker to deal more damage. There's a few options here that could work pretty well. If you want to go and take medium armor, if you're just sticking with the full 12 levels, you can do that. But I would recommend just adding in another class. I'll get into some potential multi-classes at level 11 that we can take on.
But I want to typically take the full 12 levels because not a lot of people had. I didn't see any videos on the full 12 levels of Assassin. But let's say this was our player character. We'd already have that 20 dexterity, so you can put the rest into Constitution. Alert's pretty nice too, +5 to initiative. Yeah, for the purposes of this, it's pretty nice. I'm just going to go bump the dexterity up. Player character. Now, at level 9, we get the Infiltration Expertise, so adopt a new identifier, changing your appearance. So, not amazing. The Rogue's pretty much has a lot of dead levels. Now, the Rogue does get another feat at level 12. Level 10 and level 12. So we get this feat here, and there's a couple ways that we can go about doing this. You can, if you want to take on like a bastard, you could take something like Longstrider, which is actually pretty shift and or hide with you damage. Moderately armored will give us medium armor proficiency and up our strength. So if we want increased stealth, no harm, kind of the focus of this build. So we're going to just take our Constitution up. When you make an ability check with a skill you're proficient with, the lowest result you can roll in the die. At level 12, we get ourselves another feat. However, there is two ways we could change this up. We could add in a level of fighter to give ourselves second wind, which is a healing option. And then it'll give us medium armor and martial weapons. And then we could also... There's a couple options that we could go there. And even, I think, heavy armor and martial weapon. Doing this is to go with the war domain cleric. Because then we get heavy armor and martial to get a concentration shield of faith. So that will give you +2 to armor class, which is with this, which allows us to that pair and then go into our stealth with a special sworn, because that's for our deity, and go into our stealth with a special item that I'll be going over. For our deity, we'll go with the Lolth Sworn, because that's onto you could have put the wisdom up to 12, you would have got 2 spells. Create water can be nice for your. You can also go with healing word. If you have a team that you're not going to be using these often, but being able to have the ability to cast Sanctuary is kind of nice. So, yeah. I wanted to add that in just to open things up because it gives you a whole bunch of new options. So the typical way about doing this class would be to be stealthing often. We get the Infiltration Expertise, so we can change in class would be... Pues no, yo me voy con los 12 niveles. Vale, guay. Minthara es un personaje muy peculiar en Baldur's Gate 3. De primeras, cuando la conoces, te queda más claro que el agua que esta drow es todos los días. Sartu, nos vemos allí. Doy por hecho que ya tenéis a Minthara en vuestro acto 2. Me salto. Vamos a respetar. También sabemos que este personaje le gusta pelear con una maza a cada mano y vamos a intentar traer eso también a la build. Empezamos con las características, las queremos de la siguiente manera: la fuerza al 17, la destreza al 8, la constitución al 15, la inteligencia de paladín. Podemos conseguir un nuevo estilo de combate, pero por desgracia no podremos escoger el de llevar una arma a cada mano, pero tranquilos que para eso tengo otro plan. Mientras tanto pillamos defensa y subimos chapa. A nivel 3, gracias a ser paladín de venganza, conseguimos la marca del cazador, que os aseguro que viene genial para subir daño con esta build. A nivel 4, por otra parte, tenemos una nueva dote y aquí pillaremos combatiente con 2 armas, lo que nos permite llevar 2 mazas y además nos da un puntito de chapa. Luego, a nivel 5 de paladín, conseguiremos el ataque doble y el maravilloso paso brumoso gracias a la subclase de paladín de venganza. Por otra parte, a nivel 6 tocará multiclasear, escogiendo guerrero, lo que sí nos dará acceso al estilo de combate con 2 armas. De esta manera, Minthara se volverá ambidiestra y nos permite hacer el mismo daño con nuestra mano derecha que con nuestra mano izquierda. A nivel 7 conseguiremos otro nivel de guerrero y pillaremos acción súbita, que de protección, que nos ayudará a
contiene, ya que llegaremos a nivel 7 de paladín, que nos potencia la velocidad de movimiento al realizar objetos que le pondremos en el acto 2 para la paladín. Pero en el acto 1 habrá sido conveniente haber conseguido este anillo, la alianza cáustica, en la colonia micónida. Dicho anillo nos da 6 necrótico que nos viene en el acto 3 del juego. A nivel 10 llegaremos a nivel 8 de paladín, a nivel 11 llegaremos a nivel 9 de paladín y conseguiremos un porrón de conjuros nuevos, aunque el más importante será acelerar, que conseguimos por ser un paladín de venganza. Y es que casi siempre estaremos concentrados en este conjuro, ya que nos permite hacer casi el doble de daño por turno. Por último, a nivel 12 subiremos a nivel 3 de guerrero, con lo que multiclasaremos a maestro del combate para pillar las maniobras que más nos gusten. No obstante, una de ellas os recomiendo Cuando una criatura hostil falla un ataque cuerpo a cuerpo, gastas un dado de supremacía para contener... que sea contraataque. Ahora sí, vamos con los objetos definitivos para minzar de una arma. El yelmo de grava es mi favorito para... Vamos con los objetos... Vale, deja ver. Like, we do have the option. The everything on the first turn as much as possible. So, going into medium armor, we can wear the armor of agility. See, our armor class goes from 18 to 23, which is huge because if you get above 21 armor class ability, and there, that can. Vale, nada, este tío. Chill. Chill. Y chill. Guay. 25 de Armor Class y sin la esta, Pero es que esta es de Rafael. Esta es de Rafael, esta es de Cazador. Esta es de la de Señores Siempre y estas no me acuerdo. Y esta tampoco me acuerdo, pero esta tampoco me acuerdo. A ver, espera. Objetos de... Los objetos. Entrada de la vitalidad. Dado quitarlo, respecto a la zona, pillar las botas del atardecer infernal. Estas nos de vitalidad. Probablemente esto. En esa zona, pillar las botas que tendan moto del en un dado desierto, ya que estáis cargados también al propio Rafael para conseguir la armadura. Esta armadura no es volar. Minzara se ponga. Hablaremos de las mazas que llevaremos en el acto 3, que ya hace que Minzara se ponga pero que muy potente. Se trata de la doble maza del devoto, dos objetos que solo podremos conseguir si tenemos un clérigo a nivel 10. Para ello podemos pedírselo a Corazón Sombrío cuando llegue a nivel 10. De esta manera podrá invocar la primera maza para nosotros. Y obviamente podríamos utilizar a cualquier otro personaje también para conseguir la segunda maza, pero que sepáis que hay otro personaje llamado Esperanza que se encuentra en la casa de Rafael, que también es una clérigo de nivel 10 que puede invocar esta arma. Mira, da igual cómo la consigáis, lo importante será llevar dos, ya que estas están rotísimas y tienen un dado de 8, que es brutal, cada una en forma de daño radiante. Sin duda, lo mejor para esta paladina de venganza. Y ahora, si ya tenemos todo... Me ha convencido. Vale. Vale, es que yo pensé que son objetos que si no tienes al bicho en este, se te piran. Pero no, si te lo da esta señora. Vale, ok. Se lo podría haber pedido en mi run anterior para Carla. Ok, vale, tengo la esta. Ah, bueno. Y me queda. Llevo un muy buen rato con el este negro, perdón. Shadowheart, que sea bruja. Shadowheart. Bad ending. Es. Selune. ¿Selune? No, Shard. Shard Wild. Me gusta. Prefiero ver cómo es esto de. Y este tío no, de nuevo, tío. Ay. A ver. Hola
a todos, soy Tap y hoy os traigo la guía definitiva para Corazón Sombrío. En este vídeo os traeré no solo una build buenísima para este personaje, sino que también os traigo una guía para el romance y misiones del mismo. ¿Listos? ¡Vamos allá! Lo primero será reclutar nos incorporamos al del juego. Para ello visitaremos a Mustio para resetear su subclase. Ya que escogeremos dominio de la podremos subir con Corazón Sombrío en el acto 1 del juego. Para ello visitaremos la manera de empezar nuestra relación con ella. Para que la salvamos de ahora con los niveles 1 al 6 que serán los que podremos subir con Corazón Sombrío en el acto 1 del juego. Para ello visitaremos a Mustio para resetear Clérigo. Esto es healer del grupo. Si queréis que haga una build de cualquiera de las otras subclases, al escoger dominio de la vida tendremos acceso a discípulo de la vida, lo que aumenta el poder al 8, la destreza al 15, constitución al 8, que usaremos como acción principal y que cura una burrada en late game. Esto gracias al haber escogido, así que voy a deciros cuáles recomiendo para esta build. Toma bastante daño por turno al ser una invocación que va a su bola. Además, también se suele llevar algún golpe que siempre viene bien. Este arma servirá para curar a todo genial de daño de 4 a nivel 5 conseguido en medio de un combate. Conseguiremos también un poderoso conjuro llamado Glifo Custodio. Este es un conjuro de espíritus guardianes que requiere hora de curación en más de 18. A otros personajes también nos curemos a nosotros mismos. Pasando ahora a los objetos, vamos con los que podéis elegir en promesa. Este anillo es fundamental. Hello, A mí no, a everyone. mí me In gusta this que video, hagan I'll be daño. showing you a Dark Justiciar Shadowheart build in Baldur's Gate 3. Now, Shar is her deity, and her domains are the Death Domain. A cantrip, we're going to go with the Bone King, but Trickery's not that. And Shadowheart build in Va a ser Baldur's clérigo. Gate 3. Now, Shar is her deity, and her domains are the Death Domain and Trickery, but Trickery's not that great. We'll be going with the Death Domain. I'll be showing you a powerful The multi-class that can domain. get the most You notice your faith. You notice your faith on the forces that create the death of and give rise to the undead. can get Bone Chill, stop the target from receiving healing, and then we'll take the other two Necromancy cantrips with our Bursting Sinew and Hold the Dead. And then we also got Sacred Flame there to cover any weakness. Y a mí siempre me gusta. Now, if we're later on in the game, No te lo we niego. can add in the Wizard, the Porque la Necromancer, seta which guía is me es the más Legion Wizard mondongo. if you want melee attacking. Can't get it. The we do 3 pieces of Circlet in Act 1. O sea, no es mondongo, pero es que... One of those just for 2. This gives us our Channel Divinity Touch of Death. This Vale, as level 2, espérate. Antes de ponerme a ver tu build, que encima tú solo enseñas la build del final. Toma, ya estamos. Pero estas dos no se copian. Y esta se copia, pero estos dos no. Y esto espero que no. ¿Qué cojones? This saving throw. We'll see it. Because I see. Es que es increíble cómo no paras de usar las mismas cosas, ¿eh? Ya veré. Porque creo que esto puede sobrar al Jiu-Jitsu Sorcerer. Porque Yajeria no perdió vida. Así que es total. Y esto de aquí, pues ya veremos. Ya veremos, ya veremos. Vale. Pues lo tengo. También lo tengo. Y también está. Sukuna, Shadowheart, Astarion. Y me queda Minzara. Coño. Minzara es un personaje muy peculiar. Pues ala, ya está.
Entonces, de aquí nos ponemos esto. Hello everyone, in this video I'll be showing you a Y después Jujutsu de Kaisen todo este Sorcerer rato, Sakuna volvemos. Shrine build guide in and also showing off so initiative. Aquí tenemos las estadísticas. 16, 14. 10, 16, 10. 16, 14, 10. Ahí está. And the features will be in investigation. And B. Okay. I don't know. This is biased. This is bias strange. I guess. Yes, because this is everything. Always will be like yeah, no. Okay, I guess. What features? Oh. This is. No, 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 no. It's good. It's alright. Oh. I like this. This is good. And this is so fucking good. Holy shit. Ooh, fire. It's alright. It's alright. It's alright. There. Por lo que sea, no. eh, no, this is alright. It's alright. Holy moly. It's alright without the kill.
Dark Urge, yes. You need a guardian. Choose one. Choose one. Claro, ahora me he puesto esta maquillaje. Voy a hacer así, ¿vale? 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ya! Siempre son mujeres. Ah, vale. Es que muy pocas veces tengo guardianes hombres, te lo juro, ¿eh? Creo que de hecho nunca he tenido. Vale, ahora sí. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ya! ¡Es perfecto! Y el puño de rienda. Aquí vienen maquinones. Oh. Que soy demasiado fan de los Vikings, tío. Los Yankees son demasiado buenos para que ataque con... Este vídeo solo me hace que me gusten más los Yankees, te lo juro.
The blood in your head drums and pounds. That pounding blood obscures who you are. Qué guapo soy. Por fin An estoy jugando overwhelming Dark loss of memory. How you ended up amidst these hellish flames is just as hidden. You have nothing in your skull, besides your name and a headache. But you are in danger. The torturer behind this cruel prank will meet your malice when you get out of here. Killing. Now that sounds like your first good idea. Sí, así soy. Así soy. My head. Oh, habla y todo. ¡Ra! Esto lo puedo hacer por descanso corto. Es una tirada de constitución. Ah, yo soy sorcerer, o sea que me voy a pegar a puñetazo limpio. Me lo puedo quitar. Vale. Bueno, por lo que sea, ya no sabemos. Have to keep going. This wood has Dead. Good. Good. This wood has Seems simple enough. Anything of use? Thing of use. A ver, después el oro falta. Voy. I have something to ask. Yes, you've come. The exposed brain quivered. Please. Before they return! Remove us from this body. From this case. Free us. Please. Soy malvado, pero no soy bobo, ¿vale? Esto es algo que quiero The recalcar. brain lifts. Your fingers twitch with the desire to rip its tender, moist meat to shreds. Tus dedos ansían desgarrar su tierna y jugosa carne. ¿Para qué? Enfadado. Bueno, lo aviso y me sucede. En fin, bueno. ¿Qué voy a hacer? Abomination. This is your end. Your head throbs and your skin tingles. Visions rush past. Oh, Skvar. You are no thrall. Vlaakith blesses me this day. Together, we might... First, we will address the matter of a cure for this infection once... A fine day for murder. Time
to strike. No, claro. Another fight. Let's go. I will ascend. A ver qué me hace. Estos pichones pegan, vamos. I am fury. I am death. Hetazith! I won't give in. No traps, please. Victory awaits. Time to strike. Still in control. You prove surprisingly adequate in battle. Now, to the helm. What's in here? Never wanted the easy path. Here goes nothing. I feel better. Ship won't be able to take another dragon attack. We need to get out before it's too late. Gave machinery. I can make no sense of it. Damn it! Vamos, ya vamos. Tira, chati. ¿Perdón? I will ascend. Los bichos son duros, ¿eh? Sometimes the only way out is through. Here goes nothing. Time to strike. Estos bichos son duros, es el tema. Not us! You must be terminated! Us. A ver cómo se nos da esto.
Lo bueno es que tengo esto ahora. Pues eso es buenísimo. Victory awaits. This is Can't even catch my breath. Guarrón. Toma. If not over. Skrar. How many hosts of these gay infected? Something good here. I hope. A rune. But for what? A brain ajar. Another brain. Faint images appear in your mind. A brain, a Githyanki warrior, and centuries of darkness. The console appears dormant. The console hums to life. Suddenly, you feel a hideous squirming, and then discomfort fades, and another sensation washes over you. Connection. Authority. You feel the biomechanical brain of the A shiver runs across your mind. You feel sated. I thought that damn thing was going to be my coffin. Your mind lurches into her thoughts. You keep dangerous company. Fair point. Looks... Let me come with you. We can get off this ship and watch each other's backs along the way. Shadowheart. Finally. Let us make for that. She's right. ¿Cuánto estamos en ese nivel? Un montón. Here we go. We are nearing the helm. Once inside... Who put you in charge? Cane Yank. Do it. We will deal with... ¿Desde cuándo hay? ¡Oh! ¡Claro! This thing's falling fast. Got to right it. Feel my mistress's wrath. Van a tomar por culo. Nivel 3, está chido. Ah, por eso nos da 300 de experiencia. Claro.
Yo voy a reventar con esta. Blood follows me everywhere. ¡Oh! Caliente mal. My path be true. Vaya. Qué chulo con la peña y todo. Mola un montón. Qué pena, tío. No me acordaba de eso. Bueno. Disney. Have to keep going. Madre mía. Light on my feet. Ignore the devil. We must take the transponder. Sí, sí, sí. Perdón. On the move. Onward. Ya, desde aquí. Oh. Estoy. Ya. Y se va por los otros. Se la pela. Need to find a way forward. Me ha acercado a lo mejor un poco de más. ¿Cuánta defensa tienes? ¿Qué pone defensa? 18 siendo nivel 3. Me vuelvo loco. On the move.
Oh, feo una. Nearly out of sky. It's now or never. El tema es que tenemos que intentar de sitios posibles. A las calientes. ¿Sabes? A ver, feo. Heading there. Vale. Very well. Focus. I need to reach the transponder. Muere. Sigue vivo, me vuelvo loco. Y vienen dos más. Should check for anything useful. Here goes nothing. ¿No? The Helm's alien transponder. You've made it in time. Nena maldición. Nena maldición.
Ese rugido, tú. You half expected your memories to return once you were free of the Mind Flayer ship. But your past is still an aching void. If you don't find a way to remove the tadpole burrowed in your brain soon, your future will be as blank as your past. Your head whispers vengeance. You cannot wait to slice your way forth, seeking whatever wrought this tragedy upon you. Se supone que estaría a nada de subir el nivel, pero me queda un rato. Madre mía, tío. 300 euritos. Ahora mismo. Joder. Vale, pues ya estamos. At the ready. You drink in the pungent corpse. Since you awoke on the ship, your mind has been cold and empty, but something stirs. With your hands close to this body, you know nothing of why, but you find a half smile flittering across your face. You didn't see it. You see flashes of flesh, all lumped together in a mass grave. There is something unknown and unspeakable deep within your heart. You're alive. I'm alive. How is this possible? True. Seems like we're the lucky ones, judging by all the corpses strewn about. I remember the ship. I remember falling. You might want to reconsider calling her a friend. Looks like she ran off without us. No, I don't recognize this place. But anything's an improvement. First things first, we need supplies, shelter. We might have escaped, but we still have these little monsters in our heads. We need each other.
And we both know what's at stake. One thing, just before we go. It would have been all too easy for you to run right past my pod. But you lead the way. Te repito que seguimos siendo nivel 1. What's hiding here? Holy. If everyone else minds their business, I'll be fine. Should mind my step. Holy. Better stay back. One strike could be lethal. Cloak and dagger. My favorite. Better tread carefully. Muerto. Muerto. No time for mercy. Swift as my feet can carry me. Down with you. Can't give up now. I need a quick word. Es gente que no debería estar viva. Está guay. Fresh water. There must be a settlement somewhere nearby. Can't slow down. Let's have a look. Y seguimos sin ser... Ay, nos queda nada, tío. No traps, please. Just out of view. Que somos nivel 1, recuerdo. A knife in the dark. More of those wretched things. I can be subtle sometimes. What do I have to lose? They're dying for me. All of them. What path lies before me? What's the plan? On the move.
on. Can't stay idle. Fall by my hand. Time to press ahead. Need to act fast. ¿Cuánto nos queda para subir nivel? Estamos a 4 de experiencia, tío. Let me strike true. Tomar por culo. Well, so much for peace. Time for some bloody work. Hey. You found Bueno. me. Perhaps our survival isn't such a distant prospect. One day I'll catch a break. ¿Cómo lo hemos hecho? What's inside? Siendo nivel 1 y siendo 2. No sé cómo lo hemos hecho. Pero vamos. Me sirve. Perdonad. Open up. Maybe I need more pockets. Hurry! Up there, in the grass. You can kill it, can't you? Like you killed the others? I was hoping for a kind soul. Well, not to worry. I saw you on the ship, strutting about whilst I was... What did you and those tentacled freaks do to me? You arrogant little... Your mind twists. You're looking out of unfamiliar eyes, prowling dark. You try to hold the memory, but it fades to the worm. What was that? What's going on? The worm. And to think, I was ready to decorate the ground with your innards. Apologies. A kindred spirit. My name's Astarion. I was in Baldur's Gate when those beasts snatched me. A pleasure. So,
Do you know anything about these worms? Turn us into... Of course it'll turn me. Although, it hasn't happened yet. If we can find an expert, someone that can control these things, there might still be time. You know, I was ready to go this alone, and you seem like a useful person. All right. As he joins your side, your mind dances with thoughts of a perfect, pretty corpse. ¡Hemos subido de nivel! ¡Oh! Jujutsu Sorcerer level 2. This is it. Okay. And then... Okay. Please, I wanna be different. Well, you and you out. Yes. Of course. Yes. Yes. And yeah. Careful. Okay. Well, we let's see here. This. Something's on my mind. The boar grunts and eyes you warily with its beady eyes. The boar shuffles its trotters, unsure. Shit. Bueno, mal. Careful.